Hey everyone, welcome back to AK's Eduverse. இன்னைக்கு நம்ம B.Ed சைக்காலஜியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக வர ஸ்கின்னர்ஸ் ஆப்பரண்ட் கண்டிஷன் தியரி பற்றி தான் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க போகிறோம். இந்த டாபிக் எக்ஸாமில் 10 மார்க்ஸ்க்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்குற டாபிக். ஸோ இதோட தியரி, எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட், பனிஷ்மெண்ட், அப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையும் சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். பை த எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும். எக்ஸாமில் கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் எழுத முடியும். So let's get started. Who was B.F. Skinner? First, let's know about B.F. Skinner. Burrus Frederick Skinner was an American psychologist and one of the most influential behaviorists in psychology. அவர் டெவலப் பண்ணது ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங் தியரி, which focuses on learning through consequences. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, நம்ம ஒரு பிஹேவியர் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் என்ன கான்சிக்வன்ஸ் கிடைக்குதோ அதை தான் நம்ம ஃபியூச்சர் பிஹேவியரை டிசைட் பண்ணணும்னு ஸ்கின்னர் பிலீவ் பண்ணாரு. இஃப் அ பிஹேவியர் பிரிங்ஸ் சம்திங் பிளசன்ட், நம்ம அதை ரிப்பீட் பண்ணுவோம். பட் இஃப் இட் பிரிங்ஸ் சம்திங் அன்பிளசன்ட், நேச்சுரலி அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ ரிமெம்பர் திஸ் ஒன் லைன்: பிஹேவியர் ஃபாலோட் பை கான்சிக்வன்சஸ் இஸ் மோர் லைக்லி டு பி ரிப்பீட்டட். இதுதான் ஸ்கின்னர் தியரியோட ஃபவுண்டேஷனே. The big idea. Now let's understand the big idea behind operant conditioning. Skinner சொன்ன main concept என்னன்னா, behavior is controlled by its consequences. Let's see a simple example. Imagine a mouse inside the Skinner box. The mouse accidentally presses a lever. Immediately food is given as a reward. Mouse என்ன திங்க் பண்ணும்? லிவர் press பண்ணினா food கிடைக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அது இன்னும் அதிகமாக லிவர் ப்ரெஸ் பண்ணும். இதுதான் ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங். இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ், behavior is equal to consequence and consequence is equal to future behavior. If the consequence is rewarding, behavior increases. If the consequence is unpleasant, behavior decreases. So one powerful sentence to remember is, what happens after a behavior determines what happens next. Key terms. Before moving further, let's understand some important terms used in Skinner's theory. First is operant behavior. Operant behavior na voluntary behavior. அதாவது நம்ம own choiceல perform பண்ற action. For example, student answering a question, child completing homework, or mouse pressing a lever. Next is reinforcer. Reinforcer na anything that increases the chance of a behavior happening again. Simple example, டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்டை ப்ரைஸ் பண்ணினா ஸ்டூடெண்ட் இன்னும் நல்லா படிக்க மோட்டிவேட் ஆகுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் பனிஷர். பனிஷர்னா எனிதிங் தட் டிக்ரீசஸ் த சான்ஸ் ஆஃப் அ பிஹேவியர் ரிப்பீட்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் அ சைல்ட் கெட்ஸ் ஸ்கோல்டட் ஃபார் த்ரோயிங் டாய்ஸ், நெக்ஸ்ட் டைம் அதை பண்ண அவாய்ட் பண்ணலாம். ஃபைனலி, கான்சிக்வன்ஸ். கான்சிக்வன்ஸ்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் அ பிஹேவியர். ரிமெம்பர் திஸ் ஒன் சென்டென்ஸ்: கான்சிக்வன்ஸ் ஷேப்ஸ் பிஹேவியர். இதுதான் ஸ்கின்னர் தியரியோட ஹார்ட். The experiment setup. Now let's see the famous Skinner box experiment. Skinner designed a special box called the operant chamber, commonly known as the Skinner box. Inside the box, there was a mouse, a lever, a food dispenser, a speaker, and sometimes a light. Initially, the mouse moves around randomly. ஒரு ஸ்டேஜில் ஆக்சிடென்ட்லி லிவரை ப்ரெஸ் பண்ணும். இமீடியட்லி ஃபுட் ரிவார்ட் கிடைக்கும். மவுஸ் கிராஜுவலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடும். லிவர் ப்ரெஸ் பண்ணினா ஃபுட் வருது. ஆஃப்டர் லேர்னிங் திஸ் ரிலேஷன்ஷிப், மவுஸ் ரிப்பீட்டட்லி presses the liver. Sometimes, researchers also used sound or light as signals before giving the reward. Every response was carefully recorded. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ப்ரூவ் பண்ணது என்னன்னா, பிஹேவியர் சேஞ்சஸ் டிபெண்டிங் ஆன் இட்ஸ் கான்சிக்வன்சஸ். அதுதான் ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங்கோட ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் எவிடன்ஸ். டைப்ஸ் ஆஃப் கான்சிக்வன்சஸ். According to Skinner, every consequence belongs to one of two categories: reinforcement or punishment. Let's understand the difference. First, reinforcement. Reinforcement always increases a behavior. If something pleasant is given or something unpleasant is removed, the person is more likely to repeat that behavior. For example, mouse presses the lever and gets food and starts pressing the lever again and again. Now let's see punishment. Punishment always reduces or decreases a behavior.
if something unpleasant is added or something pleasant is taken away. The behavior becomes less frequent. So remember this easy trick. Reinforcement increases behavior and punishment decreases behavior. And the main goal of operant conditioning is to increase desirable behavior and reduce unwanted behavior. In the one line exam la kandipa mention பண்ணுங்க. It gives a strong conclusion to this concept. Types of reinforcement. Now let's understand one of the most important concepts in Skinner's theory. Types of reinforcement. Many students get confused between positive reinforcement and negative reinforcement. But don't worry, it's actually very simple. First, positive reinforcement na என்னன்னு பார்க்கலாம். Positive here doesn't mean good. It simply means something pleasant is added after a behavior. For example, a student answers correctly in class and teacher appreciates or praises the student. Because of that reward, the student becomes more active in future classes. So remember, behavior is equal to reward added, which is equal to behavior increases. Now let's see negative reinforcement. Again, negative doesn't mean punishment. It simply means something unpleasant is removed after the desired behavior. For example, ஒரு student homework complete பண்ணிட்டான். Teacher scold பண்றது stop பண்ணிட்டாங்க. Since the unpleasant situation is removed, student homework continue பண்ணுவாரு. So both positive reinforcement and negative reinforcement have one common goal. They increase the behavior. Easy trick to remember. Positive is equal to pleasant thing added. Negative is equal to unpleasant thing removed. But both the cases behavior kandipa increase ஆகும். Next number types of punishment na என்னன்னு பார்க்க போறோம். Punishment is the opposite of reinforcement. Its main purpose is to reduce or stop unwanted behavior. There are two types, positive punishment and negative punishment. First number positive punishment na என்னன்னு பார்ப்போம். Here, something unpleasant is added after the behavior. For example, mouse liver press பண்ணும்போது mild shock கொடுக்கறாங்க. Or a student talks continuously in class and the teacher gives extra writing work. Because of that unpleasant consequence, the behavior reduces. Now, let's see about negative punishment. In this case, something pleasant is removed. For example, a child misbehaves and the parent removes TV time or mobile phone privilege. அதனால next time child carefully behave பண்ண try பண்ணுவாங்க. So remember this shortcut. Positive punishment is equal to add something unpleasant and negative punishment is equal to remove something pleasant. But both have one aim, to decrease the unwanted behavior. இதை எக்ஸாம்ல கிளியரா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணினா மார்க்ஸ் ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம். Schedules of reinforcement. First of all, schedules of reinforcement na என்ன? சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு பிஹேவியருக்கு reinforcement எப்போ and எவ்வளவு frequent கொடுக்கிறோம்னு டிசைட் பண்றது தான் schedules of reinforcement. இது mainly two types divide பண்றாங்க. First one, continuous reinforcement and second one, intermittent or partial reinforcement. First number continuous reinforcement na என்னன்னு பார்ப்போம். இதுல கரெக்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வர ஒவ்வொரு தடவையும் reinforcement கொடுப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள், ஒரு மவுஸ் லிவர் பிரஸ் பண்ணும்போது எவ்ரி சிங்கிள் டைம் அதுக்கு ஃபுட் கிடைக்கும். இதோட ரிசல்ட் என்ன? இதுல லேர்னிங் ரொம்பவே ஃபாஸ்டா நடக்கும். ஆனா reinforcement ஸ்டாப் பண்ணிட்டா அந்த பிஹேவியர் சீக்கிரமாவே டிசிப்பியர் ஆகிடும். இதை நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா கண்டினியூஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்ரி டைம் அப்படின்னு ஷார்ட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். செகண்ட் டைப், intermittent or partial reinforcement. செகண்ட் டைப்ல reinforcement எவ்ரி டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க, சில நேரம் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. இந்த மெத்தட்ல லேர்ன் பண்ற பிஹேவியர் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், ஆனா லாங் டைம் மெயின்டைன் ஆகும். இதுல 4 ஸ்கெடியூல்ஸ் இருக்கு. என்னன்றது ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபிக்ஸட் ரேஷியோ, FR. ஃபிக்ஸட் ரேஷியோனா நம்பர் ஆஃப் ரெஸ்பான்சஸ். இதுல ஃபிக்ஸட் நம்பர் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மவுஸ் 5 டைம்ஸ் லிவர் பிரஸ் பண்ணின அப்புறம் தான் ஃபுட் கிடைக்கும். இது எப்படி ஷார்ட்கட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? ஃபிக்ஸட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிக்ஸட் ரெஸ்பான்சஸ். செகண்ட் ஒன்,
வேரியபிள் ரேஷியோ VR. இதுல ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபிக்ஸட் நம்பர் இல்லை. அன்பிரடிக்டபிள் நம்பர் ஆஃப் ரெஸ்பான்சஸ் அப்புறம் கொடுப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள், மவுஸ்க்கு 3 press, 7 press or 10 press. எப்போ ஃபுட் வரும்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. இந்த ஸ்கெடியூல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பிஹேவியர் கிரியேட் பண்ணும். தேர்ட் ஒன், ஃபிக்ஸட் இன்டர்வல். ஃபிக்ஸட் இன்டர்வல்னா டைம். இதுல ஃபிக்ஸட் டைம் இன்டர்வல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மவுஸ்க்கு எவ்ரி 2 minutes ஃபுட் கிடைக்கும். ஷார்ட்கட்டை இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? ஃபிக்ஸட் இன்டர்வல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிக்ஸட் டைம். நெக்ஸ்ட் ஒன், வேரியபிள் இன்டர்வல். இதுல ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரெகுலர் டைம் இல்லை, டிஃப்ரெண்ட் டைம் இன்டர்வல்ஸ்ல கொடுப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள், சம்டைம்ஸ் 2 minutes, சம்டைம்ஸ் 5 minutes or சம்டைம்ஸ் 8 minutes அப்புறம் கூட ஃபுட் கிடைக்கும். ஸோ எக்ஸாக்ட் டைம் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஈஸி மெமரி ட்ரிக், கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ், இன்டர்வல் இஸ் ஈக்குவல் டு டைம், ஃபிக்ஸட் இஸ் ஈக்குவல் டு சேம், வேரியபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்சஸ். இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எக்ஸாம்ல ஈஸியா ஆன்சர் எழுதலாம். Now let's see how operant conditioning is used in everyday life. Actually, Skinner's theory is not limited to laboratory experiments. It is happening around us every single day. Let's look at few examples. At home, a child completes homework and parents appreciates or praises the child. Next time, the child is more likely to complete homework again. This is positive reinforcement. If the child breaks the rule, parents remove TV time or playtime. Because something pleasant is taken away, the unwanted behavior reduces. This is negative punishment. In school, teacher praises students for answering correctly. Students become more active in class. Again, this is an example for positive reinforcement. If student keeps talking in class, teacher gives extra writing work. This is positive punishment. So whether it is at home, school, office, or even in public places, our behavior is constantly influenced by rewards and consequences. That's why Skinner said, consequences shapes behavior. So before moving to the next topic, let's quickly revise the most important points from Skinner's theory. Point number 1. Learning is all about behavior and its consequences. According to Skinner, நம்ம பிஹேவியருக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதோ அதுதான் ஃபியூச்சர் பிஹேவியரை ஷேப் பண்ணுது. பாயிண்ட் நம்பர் 2, பிஹேவியர் தட் இஸ் ரிவார்டட் இஸ் ரிப்பீட்டட். ரிவார்ட் கொடுத்தா அந்த பிஹேவியர் ரிப்பீட் ஆக சான்ஸ் அதிகம். பாயிண்ட் நம்பர் 3, பிஹேவியர் தட் இஸ் பனிஷ்ட் இஸ் ரெடியூஸ்ட். பனிஷ்மெண்ட்னா அன்வான்ட் பிஹேவியர் கிராஜுவலி டிக்ரீஸ் ஆகும். Finally, Skinner mainly focused on observable behavior, not thoughts or feelings. அவருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா, பீப்புள் என்ன திங்க் பண்ணுறாங்கன்னு இல்லை, பீப்புள் என்ன செய்யறாங்கன்னு அப்சர்வ் பண்றது. ஸோ தீஸ் 4 points are very important for your B.Ed exam. If you remember these, you will be able to write the theory very confidently. Now, let's see the applications of Skinner's operant conditioning. Skinner's theory is not just useful in psychology. It is widely used in our daily life and especially in education. The first application is classroom management. Teacher uses rewards like praise, stars or appreciation to encourage good behavior. இதனால students participation classல ரொம்பவே ஆக்டிவா இருக்கும். Next is behavior modification. Unwanted behaviors can be reduced and good habits can be developed using reinforcement and punishments. For example, late coming, incomplete homework, or classroom discipline can be improved gradually. The third application is animal training. Dogs, dolphins, elephants, and many other animals are trained using rewards. Correct behavior க்கு reward கொடு. Limitations of Skinner's operant theory. Like every other theory, Skinner's theory also has few limitations. Let's understand them one by one. First, it mainly focuses on observable behavior, but it does not explain our thoughts, emotions, or feelings. Second, it may not explain all human behavior because human actions are influenced by many factors like
thinking, motivation, emotions, and personality. Third, sometimes too much punishment can create fear, stress, or anxiety. அதனால punishment யூஸ் பண்ணும்போது care எடுக்கணும். Finally, Skinner's theory is very useful, but it cannot explain every situation completely. So remember this exam point. Operant conditioning is powerful, but it is not complete explanation of human learning. So far, நம்ம Skinner's Operant theory பத்தி deepaன explanation பார்த்தோம். Now let's see how to write this answer in your B.Ed examination. If you follow this order, your answer will look neat, systematic, and you can score better marks. Start with a short introduction about B.F. Skinner. Then write the aim of the theory. Next, explain the basic principles of operant conditioning. After that, write the key terms like reinforcement, punishment, consequence, and operant behavior. Then, explain the types of reinforcement followed by the types of punishment. Don't forget to include the schedules of reinforcement too. After that, write daily life examples and the applications of the theory. Finally, end your answer with a short conclusion. In the order எழுதினா your answer will be well organized and examinerக்கும் easy understand பண்ணிக்க முடியும். This format is perfect for a 10-mark B.Ed question. Let's quickly revise what we learned today. B.F. Skinner believed that behavior is shaped by its consequences. If a behavior is rewarded, it is more likely to be repeated. If a behavior is punished, it becomes less likely to happen again. We also learned about reinforcement, punishment, different reinforcement schedules, and real-life applications. We also learned the limitations of the theory. So remember this one powerful sentence: consequences today shape behavior tomorrow. I hope this video helped you understand Skinner's operant conditioning theory in a simple and easy way. Keep revising these concepts and you'll be able to answer any B.Ed exam questions with confidence. Thank you so much for watching this video. If you found this lesson helpful, please like this video, share it with your friends and classmates. Subscribe to AK's Eduverse for more B.Ed exam preparation videos. Don't forget to press the bell icon so you never miss our upcoming videos. If you have any doubts or suggestions, let me know in the comments below. Until then, keep learning, keep growing. This is AK's Eduverse signing off. See you in the next video.